Okay. All right. I welcome you again in our today's session. So as I was saying that today we're going to talk about 7 criteria, and these 7 criteria will help us to understand the distinction between language and dialects. And today we'll be talking about all those 7 criteria, if time permits, that how we can use these 7 criteria to determine that which one is a language and which one is a dialect. So the distinction between language and dialect, and also the superiority of a particular language over another language, how also these things are, you can say, decided. So this process or these criteria will help us to understand the distinction. Now, I will move on to the second slide. As you can see in the second slide, it says that Bell actually he listed 7 criteria, that how we can use these 7 criteria to discuss different kinds of languages. So according to Bell, Mr. Bell actually he actually proposed these 7 criteria. So these criteria is, you can see, these are standardization, vitality, historicity, autonomy, reduction, mixture, and de facto norms. So all these are criteria, and we will see that how these criteria will help us to find or to understand. It will help us to distinguish that certain languages is better than other languages, and also how a language actually it is developed in a certain way, and how it has been regarded as better than the other language. And also it will also help us to understand the distinction or the difference between language and dialect debate, because we have a debate that which one is a language, which one is a dialect, and how a dialect actually it will be regarded as a language, or how a dialect it is or it has been developed as a language, or it is recognized as a language. If we go through these 7 criteria, then we'll understand that the whole process of doing so. Now, I'll move on to the next slide. That is the first criterion. The first criterion is standardization. And you can see that standardization refers to the process by which a language has been codified in some way. So it is all about codification. And this codification is done by writing grammars for that language, spelling books, dictionaries, and also literature. So if you have all these things written or prepared in that language, then in that case, or in that dialect, then in that case, you can say that you are going to, or there is a possibility that that language is going to be regarded as a standard language. So, for example, you have a language and that is a dialect, but if you don't have if you don't have grammar books for that language, if you don't have spelling books, dictionaries, and also if literature is not written in that language, then in that case there is a very you can see the possibility will be very rare, or it will be very thin and flimsy, the possibility I'm talking about, to be regarded as a standard language. So here we have some examples that you can see, like Wycliffe's and Luther's translations. We know that Martin Luther, he was a theologian and also he was a translator. So he translated the Bible from Hebrew to his language, that is German, and it is not the standard German. He wrote in the local German, in his dialect, so that the common people, they can understand it. And then Wycliffe also, he translated the Bible, and also translated different other texts from Old English to from different other languages to in English. So Wycliffe actually he was an English translator, and Martin Luther he was a German translator. And along with these, you can see the Caxton's establishment of printing press. You see that Mr. Caxton he established this printing press, and print with the with the invention of the printing press, it made it very easy for publication, because otherwise earlier people had to write everything in hand. So they were copywriters, so they had to write the thing again and again, and then later on all those pages or chapters, then you can put them together, compile them, and then you can use them as a book or pamphlet or it's a booklet. But with the invention of the Caxton's printing press, then printing books, it became very easier than before. And also Dr. Johnson, you know it very well that Dr. Johnson, he wrote the first English dictionary, and it was in 1755. It also helped to codify the English language, the language that was in practice, in vogue at that time in England. So you see now they have grammar books,
Now they have dictionary, they have printing press, so now they can publish books in English very easily, and it helped the legislatures, or it helped the people, or the people in the power. It helped them to standardize English very easily. So that's why we say that standardization also requires that a measure of agreement be achieved about what is in the language and what is not. So also the academicians, translators, or legislators, or the people in the power, they must come to an agreement, and there should be a kind of measurement. That means measure of agreement. So you have to come to a point and you have to fix a criteria that how you can, and criteria to decide that what should be a part of the language and what should not be. অর্থাৎ এই সবগুলো থাকার সাথে সাথে আরো একটা বিষয় থাকতে হবে, সেটা হচ্ছে সকলে মিলে এই একটা এগ্রিমেন্টে আসবার একটা উপায় থাকতে হবে, যে তোমাকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের মধ্যে এটা থাকবে আর এটা ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের অংশ না, ইংরেজি ভাষার অংশ কোনটা আর কোনটা ইংরেজি ভাষার অংশ হিসেবে গণ্য করা হবে না, এটা তোমাকে ডিসাইড করতে হবে। বোঝা গেছে কি বলছি? Dear students, Yes, can you hear me? yes, sir. So you see, this is the process of standardization. তাহলে আমরা দেখলাম যে যদি কোনো ভাষাকে যদি স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে হয়, যেমন আমি যদি দিনাজপুরের কোনো একটা ডায়ালেক্ট স্ট্যান্ডার্ডাইজ করতে চাই, ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার অল্টারনেটিভ হিসেবে ব্যবহার করতে চাই, বা সেটাও বাংলা ভাষার আরেকটা ভাষা রূপ হিসেবে যদি সেটাকে প্রতিস্থাপিত করতে হয় বা প্রতিস্থাপন করতে হয়, এস্টাবলিশ করতে হয় সমাজে বা একাডেমিক অ্যারেনাতে, তাহলে অবশ্যই সেই ভাষায় তোমার সাহিত্য থাকতে হবে, সেই ভাষায় ডিকশনারি থাকতে হবে, সেই ভাষায় গ্রামার বই থাকতে হবে, সেই ভাষায় স্পেলিং বুক থাকতে হবে, যাতে ওই ভাষা দিয়ে আমি বাচ্চাদেরকে বা জেনারেশনদেরকে শিক্ষা দিতে পারি। তখন তারা সেটা শিখে শিখে ওটাকে স্ট্যান্ডার্ড দিনাজপুরের ভাষা হিসেবে তারা গৃহীত করে নেবে। এবং একটা সময় যখন এটা অনেক বেশি সলিডিফাইড হয়ে যাবে পুরো প্রসেসটা, দেন পিপল ইন দ্য পাওয়ার, যারা এখন ঢাকার শিক্ষিত সমাজের ভাষাটাকে যারা প্রমিত ভাষা হিসেবে গ্রহণ করছে, তখন তারা বাধ্য হবে দিনাজপুরের এই ভাষাটাকেও প্রমিত ভাষার পাশাপাশি আরেকটি প্রমিত ভাষা হিসেবে গণ্য করতে। বাট বিফোর দ্যাট ইউ হ্যাভ টু ফলো অল দিস প্রসেস। এই জিনিসগুলো যদি প্রস্তুত না থাকে, তাহলে আমি একটা ভাষাকে স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারবো না। কারণ আমি যখনই বলবো যে ওকে দিস ইজ স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ, এন্ড আই উইল আস্ক ফর দ্য গ্রামার বুক, আই উইল আস্ক ফর দ্য ডিকশনারি। আন্ডারস্টুড হোয়াট আই এম সেইং? Yes, sir. এখন আমরা কি করি? আমাদের প্রমিত ভাষার যে কোনো কিছু লাগলে বাংলা একাডেমি ডিকশনারি দেখে সে ভাষার সম্পর্কে জানতে পারছি না। বাংলা একাডেমিতে প্রকাশিত বা এনসিটিভি আমরা যেটাকে বলি, ন্যাশনাল টেক্সট বুক বোর্ড যেটা আছে, ওনাদের কারিকুলাম এন্ড টেক্সট বুক বোর্ড যারা আছেন, ওনাদের ওইখান থেকে যে বইগুলো বের করেন সেগুলো প্রমিত ভাষায় লেখা হয়, এই বিষয়গুলো বাংলা একাডেমির সাথে মিল রেখে করা হয়, এবং সেইখানে যে গ্রামারটা করা হয়েছে সেটা হচ্ছে বাংলা একাডেমি প্লাস আরো অন্যান্য যে নীতি নির্ধারণী প্রতিষ্ঠান আছে তাদের মাধ্যমে ওটা অ্যাপ্রুভড। আমরা সেই গ্রামার বইগুলোই পড়ে থাকি। সুতরাং আমরা প্রমিত বাংলা যেটা আমরা ব্যবহার করছি, যেটা শুনতে সুন্দর এখন আমাদের কাছে লাগে, এই ভাষাটিকে স্ট্যান্ডার্ডাইজড করতে কিন্তু আমাদেরকে এই মেকানিজম গুলো ফলো করতে হয়েছে। তারপরে এখন আমরা বলছি যে ইটস এ স্ট্যান্ডার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ। তোমরা বুঝতে পেরেছো প্রসেসটা? জি স্যার। Yes, sir. Fantastic. Then I will jump to the next slide. Standardization, actually it's a long discussion. So the basic thing so far we have discussed already. Now we'll just go for the examples. Now once we have such a codification of the language, we tend to see it as almost inevitable the result of some process come to fruition, one that has also reached a fixed endpoint. So we want to see the result of that language to a point, and that point is fixed. We just want to see that how much actually it has been regarded as a language, a standard language. So we have such a codification of the language, we tend to see it as almost inevitable. So usually we consider it that okay, this is inevitable. এটা হবারই কথা ছিল যে এই ডায়ালেক্টটি এই ভাষা স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে এটাকে গৃহীত করা হবে, এবং আমরা সেই প্রসেসটা যে ফ্রুইশন মানে সেটা ফলপ্রসূ হচ্ছে কিনা সেটাও আমরা দেখি, এবং এটা নিয়ে আমরা তখন চিন্তা করি এবং একটা ফিক্সড এন্ড পয়েন্ট আমরা পৌঁছে যাই যে না ইট উইল সাকসিড, এটা সফল হবে। Now change therefore should be registered, since it can only undo what has been done so laboriously. Now here lies the trick. This is the thing. Now change where actually we are thinking about the change. I hope or I believe that since you read newspaper or watch television, I hope that you have come across this debate that some of the filmmakers and some of the producers or directors, especially on television,
they are producing dramas or they're directing dramas, but they're using very local dialect. And there is a complaint against these people that they're distorting the standard Bangla language through their dramatization on television, because their characters, protagonists and the other characters, they are not using the standard Bangla. They're using very, you can see the local dialect. For example, Chuilagasi, Khaitasi, Hausnakan. You can see that there are some, I don't want to mention the names of those directors, but you have seen it on television, right?